Today we are going to look at the most basic concept in geography. ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కానీ ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒకరిని అడ్రస్ అడగకుండా మనమే ఫోన్లో లొకేషన్ పిన్ చేసి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాం. హౌ ఈస్ దిస్ వర్కింగ్? బేస్డ్ ఆన్ టుడేస్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్. అంటే ఏంటి? అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు. ఈ కాన్సెప్ట్ మనం ఈరోజు బ్రీఫ్గా చదవబోతున్నాం. సో దట్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు మేక్ a clear understanding on this topic and further we can be able to understand geography better. ఈ టాపిక్ రాకోకుండా జాగ్రఫీలో ఏ టాపిక్ని అంత బెటర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేం. అందుకు ఈ టాపిక్ని బేసిక్ టాపిక్గా తీసుకొని టుడే we will discuss it to the best of its possible explanation. And now మనకు అందరికీ బేసిక్గా ఐడియా ఉంటుంది అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు లేదా లాంగిట్యూడ్స్ అండ్ లాటిట్యూడ్స్, వాట్ దే ఆర్. ఎనీవే, లెట్ us try to revise once again with a bit of more clarity. అక్షాంశాలు, రేఖాంశాల మీద మనం కొంచెం ఎక్కువ క్లారిటీ తోటి ఈరోజు డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. అక్షాంశాలు అంటే ఏంటి, ఆర్ ఎల్స్ లాటిట్యూడ్స్ అంటే ఏంటి? A horizontal line that is being drawn on the globe, right? You have the clarity. A horizontal line that is being drawn on the globe either from left to right or from right to left. At the center or the latitude that divides the earth into two equal halves. A line that divides the earth into two equal halves is the line known as ఈక్వేటర్. ఈ లైన్ మనం ఏమంటాము? ఈక్వేటర్ లేదా భూమధ్య రేఖ. ఈ లైన్ని మనం ఈక్వేటర్ లేదా భూమధ్య రేఖ అంటాం. ఎందుకంటే ఇది కరెక్ట్గా రెండు అర్ధ భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తుంది. ఇట్ డివైడ్స్ ద ఎర్త్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్. గాట్ ఇట్? అసలు ఏంటి ఇది? ఈ లైన్స్ ఏంది? ఈ పంచాయతీ ఏంది? అసలు ఎందుకు ఇదంతా అని అనుకుంటే మనకు ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్ అంటూ లేకుండా కంపేర్ చేయడం కానీ లేదా రీచ్ అవ్వడం కానీ చేయలేము. అందుకోసం మనకి ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్ కావాలి. ఆ రెఫరెన్స్ పాయింట్స్ డ్రా చేయడం కోసమే మనం ఇవి ఇమాజినరీ లైన్స్ గీసుకుంటాం తప్ప ఎర్త్ మీద ఈ లైన్స్ ఏం ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు అండ్ ఉండవు కూడా. ఓకే, you got the clarity? There are no lines that are being drawn on the globe, neither they are existing right from the very beginning. It is just imaginary lines we are drawing over the globe, or maps or charts, just for our convenience only, not any other practical purposes. And then with this convenience, what we can do, we can clearly understand where exactly we are located and where exactly we want to go, and we will be reaching according to the requirement. Otherwise, we will not be able to reach to the point where we exactly wanted to go. Right? And then every parallel line that is being drawn parallel to the equator is called latitude. Every line that is parallel to the equator is called as the latitude. All these are the horizontal lines that are parallel to the సమాంతర రేఖలు. ఈ భూమధ్య రేఖకు సమాంతర రేఖలు ఉత్తర దిక్కున, దక్షిణ దిక్కులు. ఈ రెండింటిని all the parallel lines that are running parallel to the equator, either northwards or southwards of equator, those are called latitudes. And how many of them are there? Towards the south of equator we have 90 of them. Towards the north of equator we have 90 of them. Just for our convenience, you can say that sir, I can draw 1000 on each side. Yeah, you can draw 1,000,000 on each side also, but not a problem. But the very basic problem is we will not be able to remember, and the very basic purpose of these lines is only for the comparison or reference point.
And if you draw such a great number of reference points, it is not possible to remember. And now we have these 90 latitudes on south of equator, 90 latitudes on north of equator. We call the southernmost point as South Pole and northernmost point as the North Pole. And you all know that at the center, the earth is bulged, and at the poles, the earth is little bit shortened. And these lines at the poles will not be same length as the equator. The latitudes that are at the poles will not be of same length that are of equator. Equator ki samananga pole daggara unna lines undavu. Got it? And now ఈ 90 latitudes లో కూడా we divide them into, or we group them into different lines for the understanding or better understanding of the climatic zones. Climatic zones ఏంటి అంటే sunshine, earth receive the sunshine from the sun or heat energy from the sun. Now this heat energy is not being distributed at all the latitudes on the surface of the earth equally. It is being distributed differentially at different latitudes. And the maximum amount of insolation or sun rays fall between 30° north and 30° south. Only ఈ రెండింటి మధ్యలోనే ఎక్కువ ఎనర్జీ పడుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ తగ్గుతూ వెళ్తుంది. అండ్ 60 degrees నుంచి ఇంకా ఎక్కువ తగ్గుతుంది. Energy received beyond 60 degrees is further decreases. Got it? And that's the reason why we classify this as a torrid zone. The zone between 30° north and south, we classify this as a torrid zone. And zone between 60 degrees and 90 degrees on north and south, we call that as the tundra or frigid. Now in this way we classify the zones. Apart from this, we have two more classifications, that is 23.5 north and 23.5 south, 23.5 north and 23.5 south. These are called as tropics. These are called as tropics, and the name of 23.5 north is a Tropic of Cancer, and the name of 23.5 south is Tropic of Capricorn. And the Tropic of Cancer passes through India, that divides India into two equal halves, and Tropic of Capricorn passes through Australia, that also divides almost Australia into two halves. In the northern hemisphere we have Australia, in the northern hemisphere we have India, and in the southern hemisphere we have Australia. Right? So far no confusion, right? And we have 66.5 degrees. We have 66.5 degree north and 66.5 degree south. 66.5 north, 66.5 south. Why do we divide like this? Why do we divide like this, these halves? That is because of the inclination of the earth with its own axis. Inclination of earth with its own axis. Further explanation will be given in the coming topics, but for now, to not confuse you, I'm just confining myself to basics of these latitudes and longitudes. Now these are the basic concepts about latitudes. Now we will be jumping towards the longitudes. As we draw a horizontal line that divides earth into two equal halves, if you draw a vertical line on the surface of the earth that runs from North Pole to South Pole, or through North Pole to South Pole over the surface, not under the surface vertically, these are called longitudes. రేఖాంశాలు. ఓకే, ఈక్వేటర్ లేదా హారిజాంటల్ లైన్ అయితే ఎర్త్ ని టూ హాఫ్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది. దెన్ వీ కెన్ బి ఏబుల్ టు క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్. బట్ ఈ
వర్టికల్ లైన్స్ మాత్రం అన్ని లైన్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి, అన్ని లైన్స్ ఈక్వల్ లెంతే. సో ఏది మనం 0 డిగ్రీగా రెఫరెన్స్ పాయింట్గా తీసుకుంటాము అంటే నో క్లారిటీ. ర్యాండమ్గా ఒక ప్లేస్ని తీసుకున్నారు, ఆ ప్లేస్నే గ్రీన్విచ్ మెరీడియన్ లేదా ప్రైమ్ మెరీడియన్ అంటారు. గ్రీన్విచ్ విలేజ్ నుంచి పోతుంది యూకేలో, రైట్? It is purely because at that point of time Europe was doing very well, and so they just took a reference point from their own country. Otherwise there is no other point. And then every parallel that is running parallel to the prime meridian లేదా ఈ రేఖాంశానికి ప్యారలల్ గా పోయే ప్రతి లైన్ ఇంకొక రేఖాంశం. ఇలా మనకి 360 రేఖాంశాలు ఉన్నాయి. How many longitudes we have? 360 longitudes we are having on the surface of the earth, and all of them are helping us to understand all the concepts clearly. I hope you understood. We are having latitudes that are drawn horizontally over the surface of the earth, and all the parallels to this latitudes, to this equator, are called latitudes. And ఈ latitudes లో 30 డిగ్రీ, 45 డిగ్రీ, 60 డిగ్రీ, 75 డిగ్రీ అండ్ 90 డిగ్రీ ఇలా మనం డివైడ్ చేసుకున్నాం నార్త్ అండ్ సౌదర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో. ఇలా డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎర్త్ ఇంక్లైన్ అయ్యి ఉంది ఒక 23.5 డిగ్రీ, దాని యాక్సెస్ తోటే ఇంక్లైన్ అయ్యి ఉంది. అందువల్ల 23.5 డిగ్రీ and 66.5 degree are important lines. Got the point? These are the important latitudes. And longitude important ఏంటి? ప్రైమ్ మెరీడియన్ వల్ల టైం ని మనం మెజర్ చేసుకోగలుగుతాం. ఈ రెఫరెన్స్ పాయింట్ నుంచి టైం మెజర్ చేసుకుంటాం. అండ్ వాట్ ఈజ్ అవర్ లాంగిట్యూడ్? వాట్ ఈజ్ అవర్ టైమ్ జోన్? లాంగిట్యూడ్స్ వల్ల మనము టైం జోన్స్ ని డివైడ్ చేస్తాం. And our longitude is, just try to recollect whatever you remember meanwhile. Okay, now coming to India. మనం ఇప్పుడు ఇండియాని పర్టికులర్ గా చూద్దాం. ఇందాక మనం ఇండియాని ఎక్కడ చూసాం? నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో చూసాం. ఇండియా యొక్క అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు కంప్లీట్ గా మనకు ఒక ఐడియా ఉండేలాగా చూద్దాం, సో దట్ we will be able to better understand about our own country. రఫ్ గా తీసుకుంటే ఇండియా అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు ఆల్మోస్ట్ 30 డిగ్రీస్ వల్ల 32 డిగ్రీస్ ఉంటాయి. నార్త్ సౌత్ అయినా, ఈస్ట్ వెస్ట్ అయినా, ఆర్ అక్షాంశాలైనా రేఖాంశాలైనా. అక్షాంశాలు చూసుకుంటే 8 డిగ్రీ నార్త్ నుంచి 37.6 డిగ్రీ నార్త్ వరకు ఇట్ రన్స్. అండ్ దెన్ రేఖాంశాలు తీసుకుంటే 68 డిగ్రీ 7 మినిట్స్ నుండి 97 డిగ్రీ 25 మినిట్స్ ఈస్ట్ వరకు మన ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది. ఇదంతా మన కంట్రీ. అండ్ నార్త్ సౌత్ లెంత్ తీసుకున్నామంటే హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 3214 కిలోమీటర్ నార్త్ సౌత్, నార్దర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ నుంచి సదరన్ మోస్ట్ పాయింట్ వరకు. అండ్ వెస్టర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ నుంచి ఈస్టర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ వరకు లెంత్ తీసుకుంటే 2933 కిలోమీటర్స్. వెస్టర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి గుజరాత్, ఈస్టర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి అరుణాచల్ ప్రదేశ్. అండ్ నౌ నార్దర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ ఇస్ లద్దాఖ్, అండ్ ద సదరన్ మోస్ట్ పాయింట్ ఇస్ తమిళనాడు in the mainland. But if you take the islands, it is in Andaman Nicobar Island. I hope you understood and you will be remembering this thing. And in the last session, last slide, I asked you what is the time zone, standard time zone, IST, Indian Standard Time Zone. We take 82 degree 30 minutes as the reference point. Why do we take like that? It is because if you take the westernmost point, then there will be 2 hour difference to the people in easternmost point. By the time it is 8 o'clock here in the westernmost, Gujarat వాళ్ళకి 8 గంటలు అయ్యే లోపు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వాళ్ళకి ఎంత టైం అయి ఉంటుంది? 10 గంటలు అయి ఉంటుంది. 2 గంటల డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అందుకు ఈ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ని లేకోకుండా చేయడానికి ఒక మధ్య మార్గంగా మన వాళ్ళు 82.5 degree is the reference point that we have taken.
Understood? Now we will go ahead and look into some of the facts about our country. Now India, like such a huge number of latitudes. Though India is the seventh largest country in the world, in the area wise, still we have huge expansion from the north to south and east to west. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన కంట్రీలో అన్ని రకాలైన క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, అన్ని రకాలైన ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఈక్వటోరియల్ రీజన్ క్లైమేట్ టు టుండ్రా టైగర్ రీజన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ వరకు అన్నీ ఉంటాయి. అండ్ మౌంటైన్స్ నుంచి వ్యాలీస్, వ్యాలీస్ నుంచి ప్లాట్యూస్, ప్లాటీస్ నుంచి ప్లెయిన్స్, అన్ని రకాలమైన భూభాగాలు లేదా అన్ని రకాలైన ల్యాండ్ ఫీచర్స్, సర్ఫేస్ ఫీచర్స్ మన కంట్రీలో ఉన్నాయి. అండ్ లెట్స్ జస్ట్ టాక్ అబౌట్ ఈక్వేటర్. ఈక్వేటర్ అనేది ఎర్త్ని 2 హాఫ్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది. మన కంట్రీ వచ్చేసి 8 degree 4 minutes నార్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే మన కంట్రీ ప్యూర్గా నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉంది. దట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ స్లైడ్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. గుర్తుంది కదా, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. ఇదేంటి, 23.5 degree నార్త్ని ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటారు, 23.5 degree సౌత్ని ట్రాపిక్ ఆఫ్ కేప్రికాన్ అంటారు. ఈ ఎందుకు వచ్చింది 23.5 degree నార్త్ అండ్ సౌత్ అంటే ఎర్త్ మేక్స్ ఎ టిల్ట్ ఆర్ ఇంక్లినేషన్. ఎర్త్ అనేది టిల్ట్ అయి ఉంటుంది, ఇంక్లైన్ అయి ఉంటుంది. ఆ ఇంక్లైన్ అయి తిరుగుతూ ఉంటుంది సన్ చుట్టూ. అలా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ రేంజ్ will be keep fluctuating between 23.5 degree north and 23.5 degree south. The sun rays will never fall directly vertical beyond 23.5 degree north and 23.5 degree south is because of this inclination of the earth. ఎందుకు వర్టికల్ గా సన్ రైజ్ పడవు 23.5 degree నార్త్ లేదా సౌత్ బియాండ్ అంటే ఇంతకు మించి ఎక్కువ ఆ సన్ రైజ్ వెళ్ళవు. అండ్ బియాండ్ దిస్ పాయింట్ దట్ విల్ బి ఓన్లీ ఇన్క్లైన్డ్, వర్టికల్ గా పడవు. అందువల్ల బియాండ్ 23.5 degree నార్త్ ఆర్ సౌత్ టెంపరేచర్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. గాట్ ఇట్? The Tropic of Cancer is an important latitude that passes through the central part of India. It is approximately 23.5 degree north of the equator. The prime meridian ఏంటి అంటే 0 degree longitude and does not passes through India. There may be possibility of question to just confuse, make 2 or 3 statements in the same question and they will be mixing and asking the question. And 82.5 degree is the meridian that we take as the reference point for the time, and that passes through Uttar Pradesh and other states. Try to mark what are the states that this line passes through. There may be possibility of asking question. IST, the line IST 82.5 degree passes through which of the following states of India? There may be a possibility. Got it? And the next thing is, next factual information is, the easternmost point of India is in the Nicobar Islands. That is also southernmost point. That is none other than Indira Point. The westernmost point is 23.8 degrees. That is in Rann of Kutch, Gujarat. And the northernmost point is in the Jammu, no, not Ladakh region. That is in Karakoram Pass. And then southernmost point is again Indira Point. These coordinates provide a general overview of the latitude and longitude extent of India. Now let's try to look into further more factual information. In India, from west to east, the Tropic of Cancer passes through. Tropic of Cancer ఏ స్టేట్స్ నుంచి పోతుంది మన కంట్రీలో అంటే 1 గుజరాత్, 2 రాజస్థాన్, 3 మధ్యప్రదేశ్, 4 ఛత్తీస్గఢ్, 5 గుజరాత్ జార్ఖండ్, 6 వెస్ట్ బెంగాల్, 7 త్రిపుర, 8 మిజోరాం. There may be possibility of asking instead of Mizoram, Manipur. We may be getting confused. Not to get confused. That's the reason why you have to
Look at the map and remember. Do not just by heart with the acronyms. That may be like there may be possibility of forming acronyms, right? So do not just try to remember in terms of acronyms. Try to remember from west to east, like Gujarat. And then where is the Gir forest? It is in Rajasthan. So after Gujarat, it is Rajasthan. Maybe some people would be forgetting about Rajasthan. That's the reason why they may be failing in giving the right answer sometimes. And then it is Madhya Pradesh and Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. Got it? Tripura and Mizoram, not Meghalaya or Manipur. And the next thing is, next possible question is, which of the following are, what are the number of landlocked states complete గా ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీ కానీ లేదా వాటర్ బౌండరీ కానీ లేని స్టేట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి మన దేశంలో అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి అవి ఏవి ఒకటి ఛత్తీస్గఢ్ వన్ ఛత్తీస్గఢ్ is there any international boundary no not at all telangana is there any international boundary to telangana no not at all or any water boundary no haryana if you take delhi as a state that is also and then jharkhand is there any boundary with any other country no madhya pradesh no right there may be possibility of asking a question in the form of which of the landlocked state has the largest area may be possible right so likewise you can keep formulating different permutations and combinations of the questions so that you will be able to ready to give the right answer so thank you very much let's meet in the another session of geography